Francisco Duque III na successful. Kumigo, successful in quotation, na yan flatten daw kita L curve. As of July 14, 2020, the country has a total of 57,545 COVID-19 cases. Well, taintindihan tamin nyo, manada poko skeptical el ko sa ta-anunsya si Secretary Francisco Duque III regarding kung nasa flattening the curve. Pero iyo man tamin, si ko sa taas sa el Department of Health, sila manggayot el tan monitor kung nasa todo mga tapas sa aura, I think pwede kita man-take as in face value ko sa taabla si Secretary Duque as far as the COVID-19 infection data is concerned. As of this afternoon, tan monitor kita, ngay pa kita receive el datos for today. I think sa pa sila repaso kung ang mga datos that the Department of Health will release as far as the infection rate is concerned for this day. Siya na kita good news kunal mga nana, pati mga mayores regarding kunal di ila mga anak. LD aton na local government of Zamboanga, headed by Mayor Ben Climaco, i-anunsya sila na tiene sila joint program aura para kontrola el outbreak del polio aquí na di aton syudad. Libre, ligtas at epektibo. El tabla sila con Manhappen polio vaccination from July 20 to August 2. 0 to below 10 years old, El Zamboanga City and Isabela City, and 0 to below 5 years old, El Zamboanga Sibugay and Zamboanga del Sur. Kosa pa mga detalles na pwede kita sabi, no? Preparations are being finalized for round 5 of Sabayang Patak kontra Polio, an anti-polio campaign for children below 10 years old starting July 20 to August 2, 2020. El mga health personnel, yan train niya kanila para as a house-to-house campaign, pero nisisita sila usa minimum health standard protocol, no? Mga kamisa pati mga ekwipo. Implemented by the Department of Health in collaboration with our City Health Office and pati el alcalde mayor di aton si Mayor Ben Climaco. El programa talama ko nila SPKP3 will advocate the BIDA solution sa COVID-19. Kosa sa BIDA, bawal walang mask, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang totoong impormasyon. Amidst the COVID-19 response, the City Health Office and Mayor Ben Climaco collaborates with concerned agencies to ensure the successful conduct of the SPKP3 and ensure the well-being of children 0 to below 10 years old in Zamboanga City. Sabi ko sa mga bisinos, polio, igual tabin se bien efektivo disease in terms of afflicting el mga gente. Antes, bien widespread el infection del polio. Pero because of constant vaccination, pwede agad sila kontrola con el polio. Of course, el COVID-19, no ay pakita vaccine para kontrola con el COVID-19. Pero polio, importante na mga bata. Kasi si hindi gana kita man-vaccinate kung sa mga bata, definitely, tiyan kanila ali kada differently abled. Kasi takeda si weekend, LD2 yung mga pies or mga mano. So talama kami kung ng mga parents aura, paborya lang, al Dios teres mga anak, make them available. Especially si nuay pa kanila man bakuna. Kaya sabi ustedes, mga vecinos, hindi kita dapat ase patong-patong LD atong problema aura. Si Tamiro says as a picture. Amo yan sa Contra Polio Program de Mayor Ben Climaco, no? Kaya el programa de Mayor Ben is really to help the children. Kasi si LD atong mga anak, healthy, syempre, LD atong bolsa, healthy tamen. Or at least hindi tamen stress LD atong mga bolsa. Kay tadaligat kita todo esfuerzo para mga di atong mga anak. So si empermo di atong mga anak, no pwede kita man concentrate bonamente. So nisisita kat kita asagad bad bakuna kunesos.
El di aton reso, tiene gani kita tamen bakuna para na COVID-19 virus. Pero no pagayot, mga bisinos. Hasta ahora, todo kita, nisisita man social distancing, nisisita kita usa mask, nisisita kita man disinfect el di aton mga alrededor para pwede gani kita protekta di aton mga kwerpo, no? Chena tamin yung otro good news kunal mga di aton mga frontliners ali. Pati el mga bibientes tamin, chena sa desconoce akel mga pamilya el frontliner yamuri kay chena yan announce el BPI Foundation un scholarship. El scholarship talama sila pagpupugay, scholarship fund. Yan extend sila el deadline of application to July 31. If you are a close relative of a medical frontliner who passed away in the line of duty during the COVID-19 pandemic and a student from any of our partner colleges and universities, you are encouraged to be a Pupugay Scholar. You may contact your schools for more information or submission of application. So, paborya lang ustedes check ya kung el BPI Foundation website para sabi ustedes sa mga requirement. El ko sa taas sa BPI Foundation, dali sila scholarship kung el mga anak, akatalya yan na kolehiyo aura, pero el di ila nana o tata, frontliner, pero yamuria. So, bonito este programa, no, del BPI Foundation. Ojalá, pwede pa tamin kita anunsya akin na di atong programa, otro pa tamin mga scholarship na dali el mga otro organisasyon, pati otro mga bangko. Manayudahan niya lang gani kita as far as we are concerned, no, kay sabi ustedes, este klase de problema ahora, el epidemia, manada tamuri. As far as we are concerned in Zamboanga City, Jessia Yamuri. Of course, tablagani ka natin si Dr. Fatma ayer na di atong programa na nung makita usa ko nese Murida kay Jessia Muri, importante sa mga bida, pero nung makita man paranoid todo kay mas manada pa Yamuri na lung cancer, akapuerte man sigarilyo, manada pa kanya Muri na mga stroke, kay mga diabetic ba or hindi taabusa kung di ilang mga kwerpo, no? So nisisita gani ustedes numaman panik kay manada pa mga enfermedad ali na manada mga gente tamuri hindi man necessariamente el COVID-19. El cosa lang kere di aton mga otoridad aura ay protekta kun ustedes para hindi tamin kita manbuyong-buyong ali na mga hospital. Kaya may kita lugar, si todo mga gente ay anda na hospital para kura lang kanila na COVID-19. Kay manada pa siyempre kita mga enfermedad na corazon, na lungs, na breast, no? Pati mga ordinary pneumonia na nisisita pa tamin ng mga diaton mga bisinos usa. So, make sure na you take care of yourself, no? Kasi bonito kat kala advice ayer ni Dr. Fatma Tiu na taabla pala bonamente man, no? Pwede taabla kita man miedo pero hindi dapat kada paranoid. Otro pa mas, el Philippine Stock Exchange, ya subi poco LDE la stocks, no? El level del stocks aura. El level del stocks aura, ya abahale, no? 6,016.51 Yaabaha el stocks de aton aura, el stock market. Below, 156.3 basis points or 2.53%. El di aton tamen dolyar, ya subi poco el di aton dolyar, no? Aya queda mas mapuwersa el peso. Ya subi el peso to by 0.065 from 49.545 ara 49.480. So, yung subile, no? 0.065 pesos. Yakeda mapor sa el pesos aura. Now, cosa también el otro importante noticia cosa kita pwede uwi aura, el mga disinfect aura ko na City Hall mga bisinos.
El hindi lang el City Hall tan disinfect, no? Si mira ustedes mga pictures aura na City Hall. Makamiedo kay tiene gani sila close contact uno empleyado de City Hall ya puede gani man confirm na ele un COVID-19 infected person ele. So mira ustedes ese mga pictures, no? Tiene ali pictures del City Treasurer's office, el hallway. Tiene también alita pwede kita mira pictures del City Budget office. Tiene también kita pwede mira ali na opisina di Alcalde Beng Climaco, of course na City Engineer's office. Make sure, no, observa ustedes el mga PPE ta usa sila, no, para lang gayot man properly disinfect. Sabi ustedes mga bisinos, hindi lang el City Hall aratan disinfect. El PIA tamen, el Philippine Information Agency, kay tiene tamen un empleyado na di la building alya, yakeda tamen in close contact tamen. So, ara tamen ya asagani anunsyo kita a few days ago, no, na el PIA Western Mindanao office under disinfectation tamen. Manada mga opisina aura, no, na Pilipinas, el Securities and Exchange Commission yan disinfect, el Supreme Court of the Philippines yan disinfect tamen sila. And tiene posibilidad, tiene posibilidad, pero necesita kita espera el noticia from our IATF National, el di aton presidente mismo, si subi pa ba el di aton quarantine status from modified community quarantine to general community quarantine. In a while, ojalá pwede kita man kwento kung Attorney Kenneth Beldua para pwede gani ka natin dali po ko mga anunsyo related to that. El notisya from our Mayor Beng Climaco, taabla ka natin si Mayor Beng na espera kita el anunsyo di Presidente Rodrigo Roa Duterte with regards to the request of the city. Previously, abla gani si Mayor Beng na preferile na a level of quarantine should be increased from the modified community quarantine to general community quarantine. Mas seryoso el general community quarantine. Ojalá no hay gane ustedes butah kung di ustedes mga quarantine pass ali. Kay ese, no pwede kita con ese evita sin sale kita afuera. Kay tamira yo, tiene kita second wave, pero hindi pa man ta anunsya ka nato si tiene ba kita second wave. But definitely, el numero de infeksyon, si tamira kita kunel di aton mga datos takabasale, manada del mga infeksyon, mga asymptomatic, akal pagayot mga locally stranded individuals. Akal liba ba from Manila, pati otro parte pa del di aton pais, kabaya liba aki na Zamboanga, kasi mga Zamboangenyo sos, yakeda sila stranded, apuera da Zamboanga, por eso nisisita ganigad kanila liba bolbe. Kay sabi ustedes, mga Zamboangeños yakera se poco controversial kasi tiene mga sektor no kere gane manda con esos biraki kay LDE la sospecha alto el infeksyon. Pero taabla si Mayor Beng, mga Zamboangeño tamen estos, pati nisisita kita kada benevolent, no? Kasi remember, hindi estos mga Amerikano or Malaysiano or Thailander or Japanese. These are our fellow Filipinos. Iatarday agad sos apuera. Pati el gastos di ila, si talya sila na Manila, na Cebu, stranded sila na otro pa parte del di aton pais. Grande el di la mga gastos. Nisisita sila bolbe aki kay el di ila mga pamilya tabus kaya kanila. Si tiene pa kanila ko sa pasa, ablaya lang kita, tiene nga sila COVID-19. Maskin asymptomatic, kose lang pasa, no? Si talya sila apuera. So manada kanila ta nightmare ya kay no pwede gani bolbe. Pero yaabla gani ka naton si Dr. Fatma based on the interview yesterday na tanbigin gad sa sila as an asymptomatic. Si hindi kanila tan treat, likely subi pa si kanila, mas keda pa sa sila sale el mga simptoma del enfermedad, no?
So, pwede ba kita man contact kung Attorney Kenneth Bay? Okay. So, tapos pa kami man get in touch kung Attorney Kenneth. No? Now, bira kita ole na storya pa dahil na otro pa lugar na pais. No, tiene kami con ustedes poco dale importante datos. Cosa el importante datos quiero dale con ustedes? Número uno, el population del Pilipinas, no? Na mundo. ¿Cuánto va el population na mundo ahora? The population in the world now is 7.8 billion people. According to the most recent United Nations estimates, elaborated by the World Meter, the current world population is 7.8 billion as of June 2020. Grande, manada, gente ahora na di aton mundo. That means el resources na di aton mundo dipisil gayot. Manada taprikura man compete para kun ese mga resources. Por eso tiene gani kita problema na West Philippine Sea, otherwise known as China Sea, no? Kasi tapidi tamen el China taprikura tamen sa kun ese West Philippine Sea di aton. Kasi tiene mga analysis ta abla that is rich of natural resources. So amo el problema ahora, no? Si bien manada gente ara na di aton mundo, definitely todo kita tan fight over resources. So 7.8 people, that's a lot of mouth to feed, no? Pero tiene tamen kita datos ko saya sale ahora. El datos, according to the UN projections, by 21,000, year 2,100, no? El population projection di aton could be 2 billion below the UN projection. So, cosa el meaning de ese mga bisinos? El meaning de ese, the Earth will be home to 8.8 billion people by 2,100. 2 billion fewer than the current UN projections. According to a major study published that foresees new global power alignments shaped by declining fertility rates and growing population. On the bagayot ese mga so tamira o seres ese, no? So that means by year 2100 LD aton populasyon 8.8 billion nya lang. Aura LD aton population is 7.8. So by 2100, 8.8 billion niya lang. 2 billion lower. Porque man, cosa sa mga countries kada medya el populasyon. El mga pais kada medya el populasyon, cosa. El mga countries like Japan. El countries like Spain. Okay? Majority ko nesos mga countries, talitodo na Europa, pati mga rico-rico mga countries, including el Thailand, no? Based na studio, pati el Thailand man medya, el South Korea man medya tamen. El China, tabahat tamen dila population, pero hindi as fast as Japan, Thailand, Spain, no? Pati el otro pa mga countries like France, no? So we have to make sure na we have enough to eat. Kasi ablay ko ustedes, maskin 2,100, manada lang siyempre gente, no? El dapat kita man da kome. Okay, Ma'am Bay, sino pwede kita man get in touch kung Attorney Kenneth? Pwede taman kita man kwento kung di ato na DTI Secretary, kay DTI Regional Director, kay tiene ganigat kita nisisita man kwento, no? Kay tiene kasi as a pronouncement el di ato na DTI Secretary na el online barter ese tabla kita online barter phenomenon tabla gani kita hindi daw si allowed, no? Siya gani statement sila regarding kunese. So man interview kita hopefully kun el Regional Director del Department of Trade and Industry to discuss about the reasons why we are not allowed to do that. So, man ano kita,
we're going to have a commercial break. O hala, pwede kita man get in touch kung di aton mga bisita. So, I'll see you again in a while. Pearl morning. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primero lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing, prevenir andar ng mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, pwedeng libahan sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tamang difícil o ustedes resulta, kalentura o tos, mag-self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Yes, Kaka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers. new delightful experience. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Pearl morning. Sir Dong! Alam ko na! Ang
Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. Sir, Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Takiya tamin kita ulit na di atong programa na Dateline Teleradyo Enhanced Edition. Sabi ustedes, enantes, iablay ko na ustedes na mangkwento kita con attorney Kenneth Beldua kasi siya nakita mga tauwi posibilidad baka man GCQ kita. Pero of course, todo man kita ta-espera ko ng notisya del presidente. Pero dala tamin kita po ko idea ko na ustedes. Iko sa bagad pa sa aura na di aton na AITF local. Attorney Kenneth, ¿qué tal? Buenas noches. Technical problem aura, no? So tapikura kita ko nese kompone. Okay, so tapikura ka na kita ko sa nese kompone. Dali ano yung ko ustedes po ko mga komentaryo pati mga notisya, no? Commission on Elections taabla sila na tapensa sila dale man automate automated vote counting in elections that will cost billions. Iabla si Commissioner Marlon Casquejo. El Comelec ta proposita 26 billion for the automated vote counting process. Sir, kaya lang ang eleksyon. So, amo do sel budget aura. So, tamirayo, ese 26 billion para pwede gane as automated todo el eleksyon. Kasi si automated el vote counting takeda bien mabilis gayot, no? In a span of 2 or 3 days, tasabi kita kian al winner. Sabi at may kita kernel winner in the next 5 days. Basta presidente, si senatorial, mga ansina tamin. In a week or 2, sabi kita. Antes, it takes weeks. No? Pero nowadays, because automated garnis local elections, sabi kita in days. Practically 1 or 2 days, pwede kita mira trending. So, este anunsyo na tan budget yagane Commission on Election for 26 billion for automated vote counting process, grande gat si klase de budget. Pero I think necessary tamen ese. El otro pa di atong breaking news mga bisinos, el National Bureau of Investigation ya aresta un empleyado for payroll padding. Sabi ustedes ko sa payroll padding, aumenta mga nombre del mga gente maskin hindi gane dapat pone. So, el National Bureau of Investigation ya aresta kun este Philippine Sports Commission employee for falsifying the payroll register of national team athletes and coaches amounting to 14 million pesos. The Philippine Sports Commission employee got arrested by the National Bureau of Investigation ayer, July 14, for falsifying the payroll register, crediting their allowances into his own bank account. The suspect, Paul Michael Padua Ignacio, embezzled at least 14 million pesos from August 2015 to May 2020 based on initial verification. LNBI officer in charge, Eric Distor, said the PSC assistance for investigation after land bank officials yan tip kunele. So takiya aura ka natin si Attorney Kenneth Beldua para dalatamin ka natin poko mga aviso. Attorney Kenneth, buenas noches. Buenas noches, Dr. Miley. Buenas noches, Manalfredo Sambuanggen. Okay, Attorney Kenneth, gracias gayot kay at least naprikura tumanhunto ka namon aki kay nisisita tamin kamel dito yung assuring words no with related to the AITF trabaho ali. Attorney Kenneth, check kita ya as announcement or at least Facebook post
el Facebook account di Mayor Beng, el public account di Suyo, na taabla, tiene posibilidad kada kita general community quarantine. Pero tabla tamen el di aton alcalde mayor, esperaan kita kung el anunsyo di President Rodrigo Roa Duterte related to this particular announcement. Can you please comment on this? Yes, sir, Mile. Sabi to is naman po, el di aton kadesa, junto con el di aton administradora, el di aton opisyal de Disaster and Risk Reduction Management Officer, Dr. Elmer Apolinario, tamanhunta sila ara via Zoom, kadisputi gana sila, el mga preparasyon kay ay asa el gobyerno lokal, en tal kaso ay dira kita otra vez na general community quarantine. Kung may habla aton alcalde, sabi man kita, desde mga cuantos días kaya pasa, que el aton estado de cuarentena está dependiéndose con la decisión de la national government por medio del IATF. Tamira sila el caso na continua subir, por eso gani que el tiene posibilidad para abrir kita otra vez na general community quarantine. Na mga konversasyon alya na di aton local AITF, kosa-kosa el mga konsiderasyon di ila porque ya rekomenda el di aton alcaldesa Beng Climaco para subi el di aton level of quarantine from a modified community quarantine to general community quarantine. Sabi to Dr. Miles, si Observatorio, kung kayang discuss kita anoche, ta continua subi el caso del mga local transmission at yun na di aton syudad, ikosa el din maka-alarma aki, amo gani kel no tamira kita, there are several hotspots already. Most of them are urban barangays which are densely populated. Itamira kita in the coming days, if we're not going to control the movement of the people, then these cases will continue to rise as it was forecasted by our local epidemiologists. That is why, kasi nga, informally, although may man siya kita kasi karta di aton alcalde, but she is in constant communication with the officials of the NITF, so it was discussed that there's a possibility na bira kita o pabes alina general community quarantine. Recently, Attorney Kenneth, LD aton City Hall, yan undergo quarantine measures, letmen, no? Yan disinfectation alina City Hall premises. Can you care to comment on this? Yes, Dr. Mile, we received a memorandum from the mayor just today that we will have to adopt a new system of rotation of our personnel. We have been divided into 5 groups because of the increasing cases, and just recently, as announced, an employee of the city government tested positive. So the disinfection measures were undertaken in the various offices of the city government, and we really have to strengthen our line of defense because sabi man ustedes no, di ating mga kompoblanos, que kami mga trabajador del gobierno lokal, amo el kaservito ng di ating pueblo en este tiempo de crisis. Por eso necesita kita sa mas estricto el mga kita proseso alya na City Hall, especialmente aquel mga transaksyon que donde envuelto el público. Y ahora ya sa leon din ng alcalde, que hindi mas kita ta-reporta junto at once el di ating mga empleyado, sino necesita ya kami dividi el di ating mga empleyado into 5 groups para man-minimize el risk of exposure del di ating mga empleyado. Attorney Kenneth, sabi yo, namin kita como alternative work arrangements alina City Hall. Kasi sinira to kunal mga pictures, trangkaw gana el City Hall ara for disinfectation, no? Pero el di mio question contigo, tatrabaha pa ba siyempre el mga empleyado del City Hall na di lang mga individual houses? Yes, Dr. Mile, kini kita work from home arrangement donde mayor parte del mga empleyado pwede nila magkadaikwalang assignments. Although iyo as Secretary kina City Council, we have been reporting every day together with our division chiefs kay mas kita vital gat el trabaho nila, no? Pero los demás mga empleyado di aton, ta-report na sila
twice or thrice a week, no, depending on the letter to which they belong to. Okay, sabi yo, Alcalde Mayor Beng Climaco, ay apidil ayuda dituyo as a government employee to help in communicating COVID-19 messages di aton gane, no? Kaya, as I said, you are one of those that the mayor considers as a very credible spokesperson. Quiero pregunta contigo, kataltamen alina City Council at bonamente ba di aton mga protocols para man avoid namin kita man outbreak alina City Council, Attorney Kenneth? Yes, Dr. Miley, po ni kita mag-measures, no, kung wala po nila des na mag-coverings na di aton offices, donde tan-limit lang kita mag-rente que pwede entra, specialmente ahora kaya resume niya medical assistance, sabi man kita kay mucho na di aton mag-compoplanos, na necesita mag-konsehales, di aton visa, kita benegane sila aquí na di aton sangguniang panlungsod building. So, tiyan kita measures donde así kita para hindi sila necesita at entra todo arriba, kaya para man-minimize kita, specialmente kay di aton vecinos kita beneki, na di aton na konsero lokal, estabas sila ng mga ospital. So, grande-grande gatamin el risk and to ali. Quanto bilo ka mga opisina apektaw ali na City Hall building di aton? Kay tiyan naman tamin kita extension building next to City Hall. Kosa-kosa mga opisina afektaw na di ila disinfectation measures. Sabi to Dr. Mal, kung may adlal diato na kadesa, diato na City Hall, entire City Hall, the old and the annex, will undergo the needed disinfection procedure, and this include the office of the mayor, the office of the administrator, the office of the secretary to the mayor, the office of the city legal, Diaton Barangay Affairs, then we have the city treasurers, we have the city planning, Diaton PIO, the city engineer's office, the city assessors, the city accountant, the internal audit, the business permits and licensing division. All of these offices are housed, including the computer division, they are housed in that City Hall complex. All the other offices will continue to operate. Only those under na City Hall complex are excluded in the meantime from reporting because of the disinfection proceedings. In the interest of informing the public, kosa-kosa mga opisina hindi afektaw. Well, Dr. Mile, of course, the Sangguniang Panlungsod is housed in a separate location. Then we have the city agriculturist, which is in Tumaga, the city veterinarian, which is in San Roque, if I'm not mistaken, and the city general services office, the city, the OCNR, the Office of the City Environment and Natural Resources, hindi man sila alitan opisina, no? Diaton City Human Resource, hindi naman ali. Diaton City Disaster Risk Reduction Management Office is also housed in a separate complex. So most of, actually kami kita mga several offices na hindi apektaw, na continua siyempre kami reporta physically. Sabi kita, mga meeting tan hold ali na City Hall. When will they be holding the meeting? Sabi to Dr. Mine, we have adopted virtual meetings, no? Via the different platforms such as Zoom. And Sinayara, in fact, as of now, I'm checking on the mayor, she is in a Zoom meeting with our city officials that are in charge of our disaster response and our disinfection proceedings. Okay. So that means kasigi LD aton mga AITF minimum health protocols namin as much as possible si pwede sila man Zoom meeting sila regarding al mga importante datos pati aviso pati al mga plano. Yes, Dr. Mile. In fact, in the coming days, as kinal-press con del alcalde, via Zoom niya también, no? Kay pati ko na kita man minimize el exposure. Sabi ko, specialmente di aton alcalde,
donde neta responde, no? Kung nalbiyaton mga different activities ng syudad, even also the risk of exposure. Sabi ng kita kay Ele din aktibo gayon, por eso mas pa-preferi kita si pwede hindi na natanay man atubang na magahente kay misabi kita sa mga tiempo kien el carrier ikien el hindi. Okay. Pakimodo ba ang start, Attorney Kenneth, in the interest of the public? Of course, you cannot disclose the identity, pero at the very least, kaya lang kami sabi, how did this become to be? COVID-infected ba el uno empleyado? Or siya na lang close contact? Well, yabla nga kay Dr. Mike, kay el uno empleyado ng gobyerno lokal, although in the interest of nakita patient privacy, nuay gani habla si Kien Ele, no? Pati si Don de Gatele opisina. Pero habla ga Okay, yaperde ani yaperde. Okay, so I think man fix ana di ato na technical regarding that, no? So we will get back to Attorney Kenneth kay siya na pagita makwanto bilo ka question ko na Attorney Kenneth para lang siya kita at least 180 or 360 degrees idea what's really happening. O yabiro ulit si Attorney Kenneth. Attorney Kenneth? Yes, Dr. Mal, as I was saying, this is all because of the confirmation that we have a positive case of a local government employee. And sabi kita na di atong City Hall gen, Montonadas de Gente, El Taandalino, kapag magaposas, kinisisita na opisina dal di ato na tresurera, el kita lisensya, kita andali, y otros pa transaksyon. Por eso que mira kita, siya necesidad para asa kita menos el mga gente adentro, y si pwede, el magamitin asa kita virtual lang. Okay, Attorney Kenneth, sabi yo el mga question sometimes the bira-bira lang tamen, no? So I will try as much as possible, hindi as a bira-bira question. LD Mio, next question contigo would be, ese ba mga LSIs? Kasi lately, LD ato na mayor, si Mayor Beng Climaco, i-anunsya na baka manhinay-hinay ani kita ng mga locally stranded individuals kasi bien alto gani LD ila rate of infection, at the same time, manada kanila asymptomatic. Kosal, dito yung comment regarding this. Gusto to Dr. Nanusto di ating alcalde, ito sabi to, la legada del mga locally stranded individuals, bien mucho gani la lega, y mucho también sa le confirmao positivo. El numero uno problema ahora di ating Dr. Mile, amo el kapaltaya kita, el di ating mag-isolation facilities. Di Italiana, el di ating mag-accommodation establishments, el di ating mag-hotels, pension houses, etc. Por eso, necesita man hinay-hinay kita el akseptada dal di ating mag-LSIs. Okay. So definitely, we will have to reduce the number of LSIs that's coming into Zamboanga City. Now, right now, kosa ba el mga esfuerzo kita taase para kontene con estos mga LSI? Kasi tiyan daw kita report na tiyan mga LSIs, ta kami na lang gayot na mga di atong komunidad with nary a thought or concern for others. Dr. Mile, before, we have issued a protocol on the treatment of locally stranded individuals as well as our returning OFWs. Sabi si Dr. Mile, si takorda kita no, at the tiempo, donde din stricto kita. Ngayon kita mandabolde, kung di atong mag-LSIs, mag-ROFs, kaya tiyan kita miedo, amo gani kita sa anticipate, al legay sila ki, al volver sila ki, subigayot el caso del mga-positibo. Y amo gaste mismo el cosa ya sucede cuando ya kabagane volve el di atong mag-LSIs. Pero Dr. Mile, hindi kita sa disculpa kanila. Sabi ko, cuando ese tiempo no hay pa kita mandabolde kanila, bien stricto el gobierno local, bien mucho también magareklamo, estaba na maga-locally stranded individuals, maga-returning OFWs, kaya talaga sila, kaya también sila bolde, kaya también sila manhunto na sila pamilya, especialmente na tiempo de crisis, no hay mas sila sen ayo na sila lugar donde sila estaba. So, if you look at it, the city government really
it's a matter of balancing, Dr. Mal, din malisiguro, okay, cuando may pakita man the ball del LSI, radio ka natin ang mga LSI. Cuando naman yung kita ball del LSI, radio tanin ka natin ang mga akil-taki, kay tan-blame sila ko ng gobyerno lokal na subida del kaso del mga LSI. Now, you mentioned about our protocols. In our protocols, before we allowed LSIs to undergo a 21-day mandatory home quarantine. El problema, Dr. Mail, no hay se dale full cooperation and compliance en los demás de ating mga LSI. No hay sila estafiel na dihila kita commitment kaya hindi sila afuera na dihila mga residensya. Por eso, ya continua subi el caso kay tenía local transmission. That is why the city government now is compelled to impose a facility-based quarantine for our LSIs, but they will be swabbed after several days. And when they obtain a negative result, that is the time that we will allow them to go back to their homes to continue the home quarantine. Sabi to Attorney Kenneth, tiyan kita ya obserba, poko stricto al mga pulis ara, no? Tadali sila mga citation ng mga hindi tao sa mask, hindi tan social distancing. Cosa ba este? Orden ba este del di atun local AITF? Or tasa lang ka trabaho el pulis, kay tiyan tamin sila orden from the DILG? Dr. Mile, we have ordinance number 532 together with the amendment, and in that particular ordinance, we penalize the non-use of face masks in public, the non-observance of social distancing, and mga otro pa mga activities like drinking of alcoholic beverages in public places. That is why the police, because they are deputized to implement our ordinances, then they are duty-bound to do the patrol and apprehend violators of our city ordinances. Pero hindi kita gracias na di atong polisiya lokal, Dr. Mal, we receive reports, tangira-gira sila, iyagala sila kanatong nila accomplishment report, donde de mucho el yasale violador, hindi ka usa face mask, hindi ka observa social distancing. Siyempre, no, tan worry tamin kita because si, por ejemplo, hindi tamin gat stricto ali na city council, baka man-delay al di ato mga meetings tamin ali, no? Kay sabi yo, no ay gat kita ordinansa, igual na Congress, na si tan Zoom meeting lang, ta pwede sila man enact laws. Tiyan na ba kita mga ordinansa tamanda maski nuay face-to-face meeting, ta pwede ustedes man meeting? Dr. Mal, this innovation was introduced recently during one of our sessions. If I'm not mistaken, it was Councilor Vincent Polelago who proposed the incorporation of a rule in the House rules of the Council to allow Zoom meetings. Sabi ustedes, el diatong Consejo Local, tiene el proceso que talaga kita el diatong rules, na diatong internal rules of procedure, tali se todo ta estipula si cosa-cosa el mga-reglamento del Consejo Local, especialmente durante mga-sesyon y mga-meetings del mga-komitiba. Conforme estar este mga-tiempo, hindi pa se permitido na diatong House rules, por eso que el diatong konsehal, Ikelago, ya propone que debe man allow na kita el mga Zoom meetings. Once aproba con ese na committee on rules, y man approve el plenary con ese Dr. Mile, pwede kami hacer Zoom sessions. So pwede hacer man Zoom session. So that means you don't have to appear face-to-face. You can just stay at home. Alya lang ustedes na ustedes mga kaseriya, y pwede ustedes pa sa ordinansa. Gusto to Dr. Mile, once approved. Okay. So, the mio other update contigo. Tiene kasi ahora ya sale na Mindanao News, Attorney Kenneth, pabore lang tuman, kumigo, no, just be patient. Ya sale este na Mindanao News, el Mindanao News ya habla, tiene daw 79 basulta-bound stranded residents. No? Sa mga basulta kasi, tapangat sila sa Sambuanga aki. So at least, habla el news del Mindanao News, at least 79 out of 405 residents from Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi who were stranded in Manila, supposedly shipped to Zamboanga City,
but were offloaded in Cagayan de Oro City and are now in Sultan Kudarat. So stranded sila. And mayoría con esos, or at least 79 of them, out of the 405, that is bound for Basulta, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, 79 out of that are COVID-19. Cosa gaha el desisyon del AITF Zamboanga City with regards kung sa mga stranded Basulta-bound residents? Dr. Mile, these stranded Basulta returning residents, these Basulta provinces have designated point persons here in Zamboanga City. During our last presser with Ma'am Sarita Sebastian Hernandez, she stated that it is the point persons themselves who told the stranded individuals that they could not go home because their provinces are not yet accepting returning residents. So si hindi natang kamali, Dr. Mile, the reason why they were brought to Sultan Kudarat is because they're no longer supposed to pass through Zamboanga City. Kasi lengos kasi, si ablabla lang itong akika natin debe pasa, raya lema kanila akika natin. So if I'm not mistaken, a vessel is supposed to take them direct to their provinces, but because of the approval of the National Interagency Task Force about the suspension of the return of locally stranded individuals, they have not yet been allowed to board the vessel. Okay. So definitely, you will definitely study this possibility of then skipping Zamboanga City altogether. Kaya taliyaman daw sos na Sultan Kudarat kasi they were offloaded in Cagayan de Oro. Is there a possibility baka diretso lang sa sila na di ilang mga lugar hindi napasa na Zamboanga? Yes, Dr. Mile, if they were offloaded in Cagayan de Oro and they were transported to Sultan Kudarat, that would only mean that they will no longer pass to Zamboanga City. But even so, Dr. Mile, el ating alcalde hace bien claro, el ating gobierno lokal, Ciudad de Zamboanga, ay recibí con el mga in-transit locally stranded individuals, aquellos hindi de Ciudad de Zamboanga, pinotapasa lang aquí para volver na diila lugar. Pero ese na un kondisyon. El kondisyon, debe pasalan sila aquí, Dr. Mae. Hindi sila está. Porque man, kay el di atin mismo, mga locally stranded individuals, bien mucho tabolde. Isabi man kita, Dr. Mae, el gobyerno lokal, el priority di atin, el di atin residente de aquí. No? So, hindi kita kasangga kanila, el kasangga kanila, el mismo di ilang mga gobyerno lokal. Ita-entendi kita porque kanila sa hindi ani ustedes puede volver, kaya este también mga probinsya, Dr. Mile, ta continua subi el caso, y el makalastima si Dr. Mile, este mga probinsya, no es sila na kita el kapabilidad para man-handle alto kaso de mga pasyente. Kaya sabi man kita, este mga atong mga neighboring provinces, tabi na pa sila aki na di atong syudad, taan avail el services de Zamboanga City Medical Center como el con todo equipped hospital aquí na Reunion 9, Basulta. Sabi man kita, kay kita el catchment area. Por eso ta-entende también kita porque siya también apprehension el mga Basulta provinces para receiving ko ng mga LSIs kaya hindi ka sila agad kita medically equipped to face a diocese of Zamboanga de la Facilidad. Kaya yun ya, Dr. Milo, tas subi, ayor yan, nira kita na un pasyente lang close contact, yan mucho ka kanya kita positive, inisita kita kanila man-isolate. So, el diaton apelo, Dr. Mile, si pwede kayo, el diaton basic minimum requirements na pwede siya ni kita face mask, siya ni kita social distancing, amo yan lang natin ang esperanza diaton, Dr. Mile, para pwede kita edita el contagiada de enfermedad. Okay, Attorney Kenneth, last question lang isa di miyo, no? Kay Tamira yo, yauyo contigo aura, yabla to LD aton Archdiocese to the civic religious organizations for help for the city. Yes,
Dr. Matt, gracias por esta oportunidad. Papela kita kung hindi ating diferente organisasyon na pinag-iatong Pueblo de Ciudad de Zamboanga kay ang gobyerno lokal necesita gayon aumento ng fasilidades. Although ang ating gobyerno lokal is in the process of constructing 13 isolation facilities, people of the recent efforts of our city government, although still sa gobyerno lokal, hindi descansa na dalida de esfuerzo para hacer más de pronto el ating pelea contra el COVID. Pero en realidad, kita enfrenta kita este mga tiempo, ano el pasubi el ating mga kaso, por causa también kay tiene mga individual, hindi pa koopera con el ating mga polisiya. Por eso, kasi kita po da pirmi, mas kinaga kita bira-bira yan, no? Kasi kita po da, el usada de face mask, el observasyon de social distancing, importante ngayon para por lo menos pwede kita menorar el caso de local transmission. Ojalá ay continua ustedes dándonos en cooperación para pwede kita acabar di ating crisis na mas pronto tiempo. Muchas gracias. Buenas noches, Ciudad de Zamboanga. Okay, amo si Attorney Kenneth Baldua, no, el portavoz di ating AITF Zamboanga City. Difícil el trabajo di Attorney Kenneth, no? Kasi tan juggle ele kunal di suyo importante trabajo. Pero iyo, ta creo, he is one of the most effective spokesperson that we have for now, no? Kasi si observa ustedes, ben claro kad ele ta explica el sitwasyon ali. Ita mirayo, at this point, el di aton gobyerno, dapat ang huntu-huntu kita man ayudahan. Kasi ese el importante, huntu-huntu man ayudahan. Of course, mira kita el kien mga pwede kayo man deliver, no, ese mga mensahe del di aton AITF local. Ahora, quiero darle con ustedes poco positive things, no? Quiero con ustedes at least man relax poco. Now, el chemi kita un very talented person. Quiero manda man portray con él. El di su nombre si ZZ Bailosis. 17 years old lang este ele from Tugbungan, no? And yan compose ele el canción Soon. Ese canción Soon, COVID-19 ele. Ha? El disuyo tema, disuyo. So, uwianin kita disuyo canción. Lock your doors, everything's gonna be alright. Everyone's asking when will this all end? For how long can we stand? Oh, when will this all stop? Father from above, please help us. Thinking about those homeless people on the street. Oh, thinking about those poor people who don't have food to eat. Doctors, all soldiers, all the frontliners, risking their lives for us. It's not safe to go outside. Lock your doors, everything's gonna be maybe it's time for us to seek God. It's time for us to surrender to Him. It's time for us to know Him. It's time for us to be closer to Him. Nothing is impossible. Our God is bigger and greater. Nothing is impossible. Oh Jesus, You are a Savior. Cause soon this will all end. Hand in hand we stand. Your song is very inspiring. Tabla 2, hand in hand we stand. Porque tu ya habla, we should be hand in hand that we stand. Can you explain that particular lyrics in your song?
Yes po, thank you so much po, una sa lahat. Yung song po na soon, sinulat ko po ito kasi gusto ko pong maka-inspire ng tao. Sa gitna po ng pandemic na ito, alam ko po marami pong nahihirapan, marami rin pong marami pong nagbago sa mundo, sa sitwasyon natin ngayon. Kaya ang meron lang po tayo ay ang isa't isa, ang pagtutulungan ng bawat isa, at syempre po ang Diyos. Kaya yun pong nag-push sa akin para isulat tong kanta na to, para po gusto ko pong i-comfort yung mga fellow Zamboangueños, at saka yung mga kababayan ko po, gusto ko pong iparating sa kanila na may pag-asa po. And lahat po matatapos ito soon. Okay, so sabi ni Mayor Beng Climaco, we should be benevolent. Kailangan daw tayo magtulong sa isa't isa. Ano yung feeling mo sa mensahe ni Mayor Beng that we should be benevolent, we should help each other, and we should, of course, yung sinabi mo din, we should hand in hand, we should stand together. Tama po yung sinabi ni Mayor Beng, we should help each other. Yes po, agree po ako dun. Meron naman po tayo kanya-kanyang paraan kung paano po tayo makakatulong. Like, for example po sa akin, ang kaya ko po bilang isang teenager at bilang isa pong tao na mahilig sa musika ng songs. Kaya ito po yung isa sa mga tulong ko po, itong kantang ito. Okay, CZ, can you please give us a sample only? Kasi wala tayong maraming time. Give us a sample of a song that you recently composed. El nombre de la canción, Vida na Zamboanga. Okay po. Itong song na po ito ay para po sa mga Zamboangueños, para po to sa Zamboanga. Tinulungan po ako ng mama ko yung nag-push po sa akin para ipagpatuloy itong kanta na to at gawin itong kanta na to. Kaya i-dedicate ko po to para sa inyo lahat. Sana po magustuhan po. Vida na Zamboanga, debes na tristeza, pero man junto kita hace todo el manera. No deje olvidar con las ciudades tan blancas. Problema y dificultad de ayudar. Todo magkasama bigay, amistad y amor na prójimo. Dios tristeza, pesadilla, pero mal junto kita hace todo el manera. Protege, cuida y ama con la ciudad de Zamboanga. Oh, yeah. Okay, that's a very beautiful song, CZ Bailosis. Habla to ko ng mga tauwi ko sa this hour, mga nuevo fans dito yu. Pakemodo sila uwi dito yu kansyon, talibasan na FB, taptan share ba to ko nese? Yes po, una sa lahat po, thank you po sa pag-invite sa akin dito at thank you po sa mga nagsusupport po sa akin, muchas gracias po. Yung song po na ito, makikita niyo po sa Facebook, CZ Bailosis, at saka sa YouTube po, Facebook page, CZ Bailosis po. Search na lang po. Maraming salamat po. Glory to God. Okay, gracias gayot. Amo sa si CZ Bailosis, 17 years old, from Tubungan ese. Amo sa el composita el canción soon, kabaya uwi tamino sa des el canción di suyo, Vida na Zamboanga. So, gracias gayot, kuntigo ole, kaya dali to inspirasyon. Kung manada ka di gente ara to uwi na di atong programa na Dateline Teleradyo Enhanced Edition. Mga bisinos, ohala, numoon sa des ulbida, kosa kita taas sa sakripisyo aura, para na di aton mga anak,
el mga kabataan di aton, el mga millennials di aton. And all of our sacrifices is worth it. Kasi gani, para kanila, el futuro. Ojalá, nung makita ulbidan, nung makita kada perdeg inspirasyon. Kasi ese gatal inspirasyon, el mga bata, no? Ojalá, continua kita man fight con este COVID-19 infection. Mira kita con ustedes el mga notisya regarding con el infection na COVID, ya sea sale el Department of Health, mga bisino. Sabi ustedes, el Department of Health, tamanda sale sa mga COVID updates kanaton, late ya gayot. So, around 10 minutes ago, ya sale el latest updates the COVID-19. So, dali ko con ustedes el update before kita man end the aton program Aura. So, based on the July 15, 2020, the DOH COVID-19 case bulletin, number 123-A, el total active cases di aton is 36,260. El positive cases out of the total tests done by 73/82 labs is 1,392. El total cases di aton, yasa sila benjuta agad kuneste, pero import total cases. Out of the 58,850, el disposition of active cases, alam na 36,260, 90.6 el mild. El asymptomatically is 8.6, el severe 0.4%, el critical 0.5. Now, el top provinces by newly announced cases, el NCR is 708, el Cebu 198, el Iloilo 86, el Laguna 64, el Cavite 46. Amo se el total DS is 1,392. Ahora anda kita el recoveries, deaths, no? Si mira ustedes, el total recoveries for today is 517. El total reported recoveries is 20,970. El total death is 11, ahora. El reported death today is 11. El total reported death is 1,614. Si mira kita na nationwide, el graph yatamen, na July, subi poco el numero del confirmed deaths by date of death nationwide, no? Amoste el reported on July 15, el 7-day moving average di suyo. So siya mira ustedes, subi poco na July, pero taabahaya tamin ole. Pero overall, el trend del graph di aton, pwede kita mira, there is a marked reduction in terms of the confirmed deaths by date of death. Si mira to el graph di suyo, bien abajo ya gayot as of July 2. Si anda tamin kita el death na Region 7, pati el outside of Metro Manila, hindi igual na Manila. In fact, poko alto le na Metro Manila. Ya subigani gad le July, taabahaya tamin le ole. However, si kumpara to ko na sa dos graph, the NCR death rate is very much lower compared to the ones outside. Now, anda kita el hospital beds and mechanical ventilators for COVID-19. Manada ta pregunta, ko sa bal importansya de este mga datos aki na ese mga bisinos, amo sa el mga hospital pwede kita entra siya infecta ka naton, no? Pati el mga kama na nisisita kita usa para si emperma kita. So el ICU beds chen kita 1,323 total beds. El available aura is 681 or 51.5. Taabahaya el availability del ICU beds kasi 642 ali or 48.5% occupied. El isolation beds 10,555. El available ali 5,582 representing 52.9%. El occupied is 4,973 or 47.1%. Na mga wards namin di atong mga bisinos is 3,441 el total beds. El available ali is 1,573 or 45.7%. El occupied ali is 1,868 or 54.3% occupied.
Na ventilators, siya nakita 1,928 total ventilators. And available is 1,456 or 72.9 available. Occupied ali is 522 or 27.1 occupied. So, ese el datos del